Good afternoon, guys. Okay, today we are going to discuss about the topic balance of trade versus balance of payments. So, balance of trade and balance of payments வந்து ரெண்டு different concept. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து ட்ரேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ ட்ரேட்னா என்ன, இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்? ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கண்ட்ரியோட டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா அதுதான் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் விசிபிள் ட்ரேட்? ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ விசிபிள்னால் என்ன, நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ நம்மளால் பார்க்க முடியும், நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். லைக் வி கேன் ஃபீல் பை our ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் வி கேன் see by our eyes. ஓகே, ஸோ ஃபிசிக்கலாக. ஸோ தட் இஸ் வை it is called as visible trade. You may expect this question for 2 marks. What is visible trade? So movement of goods. So movement of goods na enna, exports and imports of commodities are also known as visible trade. Okay, so and coming to favorable BOT and unfavorable BOT. So BOT na உங்களுக்கு தெரியும் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். ஸோ ஃபேவரபிள்னால் என்ன, நம்ம அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் லாட் ஆஃப் commodities to other countries, that situation is called as favorable balance of trade. And when we are importing commodities from other country, so that situation is called as unfavorable trade. Okay, so favorable, when our export favorable BOT na, when export is greater when compared to the imports, that is called as favorable balance of trade. And when import is greater than exports, that is situation is called as unfavorable balance of trade. Okay, and coming to balance of payments. So balance of payments அப்படின்னா என்னென்னா, நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் ட்ரான்சாக்ஷனாக இருக்கட்டும், ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷனாக இருக்கட்டும், ஒரு நோட் புக் போட்டு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னா அதுதான் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் மெயின்டைன் பண்ணுறது, கிரெடிட் சைடு அண்ட் டெபிட் சைடு வந்து எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். சில வரவு செலவு எவ்வளோ வருது, எவ்வளோ பேமெண்ட்ஸ் வருது, நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்காக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அண்ட் கமிங் டு ஸோ when a payment is received from a foreign country, ஸோ கிரெடிட் சைடுனா என்ன, நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து so it is a credit transaction, while a payment to a foreign country is a debit transaction. The principal items shown on the credit side are exports of goods and services. So when a payment is received from a country, it is a credit transaction, while a payment to a foreign country is a debit transaction. Okay va? So credit transaction na enna அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து ஒரு பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த சேம் வே லைக் வென் வி ஆர் பேயிங் டு ஃபாரின் கண்ட்ரி, நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து டெபிட் ட்ரான்சாக்ஷன். நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது, அது நம்ம வந்து கிரெடிட் ஆகுது. நம்ம வேறு கண்ட்ரிக்கு வந்து பே பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது, அது வந்து டெபிட் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன் அண்ட் debit transaction. So when we receive payment from other foreign country, that is called as credit transaction, and when we are paying to the foreign country, that is called as debit transaction. Okay, so the principal items, so credit side என்னென்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so when நம்ம வந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து வேறு கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசீப்ட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கிஃப்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸெட்ரா ஃப்ரம் ஃபாரினர்ஸ், borrowing from abroad, so foreign direct investment and official sale of reserve assets including gold to foreign countries and international agencies. So all these comes under credit side. And coming to debit side, so debit side la enna varum அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே ஃபைன், டெபிட் சைடில் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து வேறு கண்ட்ரிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாமே டெபிட் சைடில் தான் வரும். அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் டு ஃபாரினர்ஸ், நம்ம வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம வாங்கின கூட்ஸ்க்காக பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதுவும் டெபிட் சைடில் தான் வரும். ஸோ லெண்டிங் டு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பை தி ரெசிடென்ட்ஸ் இன் த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் அஃபிஷியல் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரிசர்வ்ஸ் அசட்ஸ் ஆர் கோல்ஸ் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ். ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம வந்து
பணம் கொடுத்து வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வாங்குறோமோ எல்லாமே எவ்ரிதிங் கம்ஸ் அண்டர் டெபிட் சைட். ஓகே, ஸோ கிரெடிட் சைட்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு வர பேமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து கிரெடிட் சைடில் வந்து வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் கம்மிங் டு த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் பிஓபிஸ். ஸோ பிஓபி லைக் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் வந்து வேர்ட்டிக்கலாக வந்து நம்ம வந்து கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் சைடை நம்ம வந்து எழுதுகிறோம். whereas horizontally the current account, the capital account and official settlements accounts or official reserves accounts. So all these three comes under horizontal, in the form of horizontal, and credit and debit மட்டும் தான் vertical formல வரும். ஓகேவா? and current account. ஸோ கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் இதில் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகும்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் எல்லா கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன்டர்நேஷ்னல் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது எவ்ரி திங் கம்ஸ் அண்டர் கரண்ட் அக்கௌண்ட். அண்ட் கம்மிங் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்னா லைக் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் மெயினாக வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும். டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் direct investment and purchases of interest bearing financial instruments and non-interest bearing demand deposits, and all these comes under capital account. So whereas official reserve accounts அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so whenever government is making transactions and all the official agencies to accommodate imbalance arising from the current and capital accounts. So official reserve transaction consists of movement of international reserves by the government. So கவர்மெண்ட் என்னென்னலாம் வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக வந்து ரிசர்வ்ஸ் வந்து மூமெண்ட்ஸ் நடக்குதோ த்ரூ த கவர்மெண்ட், ஆல் தீஸ் கம்ஸ் அண்டர் official reserve accounts. Okay, under that you can see all the SDR na special drawing rights, and IMF, all the international monetary funds comes under official reserve accounts. So நீங்க இது எல்லாம் படிக்கனாலும் you may expect this question for 2 marks. So remember under vertical என்ன வருது, credit and debit வருது, and horizontally இந்த த்ரீ வரும், the current account, capital account and official settlements account or official reserves assets. So remember in short what is current account, capital account and official settlements. Okay, and coming to balance of payments. Balance of paymentல என்னமா வரும், credit and debit card. ஓகேவா? so debit. so under credit வந்து creditனா நம்ம ரிசீவ் பண்றது, so it is mentioned as receipts, whereas நம்ம debitனா நம்ம பே பண்றது, so it is mentioned as payments. So whenever we subtract receipts minus payments, you will get the balance. நமக்கிட்ட பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த பேலன்ஸ் வந்து டெஃபிஷிட்னா என்ன, நமக்கு வந்து பற்றாக்குறை கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத டெஃபிஷிட். ஸோ நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்ம பேலன்ஸ் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் சர்ப்ளஸ் நம்ம அதிகமாக இருக்குதுன்னா நம்ம வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க பேலன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது, பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ whenever we subtract receipts minus payments, we will get the balance amount, and if balance is deficit, it indicates very less, and if it is surplus, it indicates a positive. Okay, so deficit and debit will be greater than credit. டெஃபிஷிட் மீனிங் என்ன, நம்மளோட டெபிட் அதிகமாக இருக்குது, நம்ம செலவு பண்ணுறது தான் அதிகமாக இருக்குது, எதை விட நம்மக்கிட்ட பேமெண்ட்டை விட. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த திங். அண்ட் கம்மிங் டு பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் டிஸ்ஈக்விலிபிரியம். ஸோ இந்த பிஓபி வந்து எப்போ ஈக்குவலிபிரியம்னா என்ன, நம்ம வந்து ஆல்ரெடி 11th பார்த்தோம். ஈக்குவலிபிரியம்னா என்ன, ஈக்குவல் அப்படின்னு. ஓகேவா? ஸோ டிஸ்ஈக்குவலிபிரியம்னா என்ன, நாட் ஈக்குவல். ஓகே, இந்த சேம் வே எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும், ரெசிப்ட்டும் இந்த பேமெண்ட்டும் ஈக்குவல் டு 1 இருந்ததுன்னா அதுதான் அப்போ வந்து பிஓபி வந்து ஈக்குவலிபிரியமாக இருக்கும். ஸோ எப்போ டிஸ்ஈக்குவலிபிரியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when ரெசிப்ட் வந்து பேமெண்ட்டோட எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா அந்த ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஃபேவரபிள் இல்லையா? ஸோ ரிசிப்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது, நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறதோட நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணுறது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஃபேவரபிள் கண்டிஷன். அது வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோன்னா R/P is greater than 1. ஸோ அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் எப்படி, இட் இஸ் தி ஆப்போசிட். ஸோ ஓகே, ஹியர் we are paying very more when compared to the receipt. Okay, so R/P will be less than 1. So these are the favorable BOP and unfavorable BOP. Okay.